Hi children, welcome back to Social Studies class. We have already finished lesson 2 of phonetics. Do you study? I hope you studied well that lesson. Children, how are you? I hope you are fine. Am I right? Okay. Children, shall I ask you one question? Which planet do we live? It is Earth. We have studied now. ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ? The planet Earth on which we live. So today let us study about the movement of the earth or the motions of the earth. അതായത് ഭൂമിയുടെ ആ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെന്റ്, ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ലെറ്റ് us study about lesson 3 of geography. Geography lesson 3, motions of the earth. MOTIONS, motions of the earth. Lesson 3, motions of the earth. Lesson 3, geography. Okay, motions of the earth. MOTIONS, motions of the earth. Lesson 3, motions of the earth. Okay, so you have already studied the planet Earth on which we live. അല്ലേ, നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ് അല്ലേ? How many planets are there? You know, 8 planets. അതിലൊന്നാണ് ഭൂമി, അതിലാണ് ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൻഡ് യു നോ എർത്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് മൂവിങ്. ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് മൂവിങ് ഓൺ ആൻ ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഭൂമി അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചുതണ്ട് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് മൂവിങ് ആൻഡ് എർത്ത് മൂവ്സ് ഇൻ 2 ways. 2 രീതിയിലാണത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് it is moving on its axis. That is rotation. And so 2 way the earth moves. അപ്പോൾ 2 രീതിയിലാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത്. ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ, ROTATION, റൊട്ടേഷൻ. റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി earth on its axis. ഇപ്പൊ ഭൂമി അതിന്റെ ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും റൊട്ടേഷൻ അഥവാ ഭ്രമണം. മലയാളത്തില് ഭ്രമണം എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദ അതർ മൂവ്മെന്റ് ഈസ്, രണ്ടാമത്തെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനം, മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, the second one is revolution, REVOLUTION, revolution. That is പരിചംക്രമണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ earth moves in 2 ways. What is there 2 types of movement called? One is rotation. That is, rotation is the movement of the earth on its axis. ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറയും റൊട്ടേഷൻ ഓർ ഭ്രമണം. And at the same time it is always moving around the sun on a fixed path or orbit. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമി സൂര്യനെ കൂടെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക പാതയിൽ. ആ പാതയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഫിക്സ്ഡ്. അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ആ പാത്തിന് മാറ്റമില്ല. അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കാരണം each planet has its own orbit to move around the sun. You have studied the planets are always moving around the sun. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ, പ്ലാനറ്റ്സ് എപ്പോഴും സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങും. The earth also moves around the sun in a fixed path or orbit. ഓർബിറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ, ഭ്രമണപഥം. അപ്പോൾ ആ ഓർബിറ്റിൽ അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും revolution. So what is a revolution? Revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit. So what are the 2 ways earth moves? One is rotation, that is the movement of the earth on its axis.
ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം ഇങ്ങനെ ആക്സിസിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും റൊട്ടേഷൻ. ഇനി at the same time it moves around the sun in a fixed path or the orbit. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൂര്യനെ കൂടെ ഭൂമി ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. So earth moves in two ways. ഇനി and let us see what would happen. So what is the or let us study more about this movement. ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം. So let us first see about rotation. And you have already studied equator, the longitudes, latitudes ഒക്കെ നിങ്ങൾ 5th ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? Imaginary lines that we have the imaginary lines which have drawn on the surface of the earth. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? which are they? Equator, ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയും, which is passed through the middle of the earth, and Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ you can see a picture in page number 18. Inclination of the Earth's axis and the orbital plane എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Let's open your textbook. Is it open? ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. Take page number 18. Page number 18 കേട്ടോ, അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. See this one. The inclination of the Earth's axis and the orbital plane കേട്ടോ. ഇത് it shows the rotation. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. I will tell you. Okay. And children, let us see how the earth moves on its axis. So children, as you know, the shape of the earth is, what is the shape of the earth? It is spherical. The earth is spherical in shape. As the earth is spherical in shape, when it moves around the sun, as it is rotating on its axis, അതായത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അതാണ് റൊട്ടേഷൻ. As it is rotating, as it is spherical shape, അതായത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ട് when it moves around the sun, അതായത് സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ one side of the earth only faces the sun, അതായത് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായിട്ട് വരുന്ന ആ സൈഡിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു planets, they do not have their own heat and light and they get light from the sun. We have already studied. As when the earth moves around the sun or as it is rotating on its axis, as the shape of the earth is spherical, only one side faces the sun and the other side do not get light from the sun. I'll show you the picture. Okay. See children, suppose this is the earth and see this is sun. Okay. So this is the sun and see as this is, see children, this side only when the earth moves, this side gets light. Okay. Or see this side gets light. ഈ വശത്ത് പ്രകാശം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് what about this side? This side does not get light. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബ്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്ലോബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബിലാണെങ്കിലും എർത്തിലാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലോബാണ്. ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ മോഡൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ലൈന് നമ്മൾ പറയും ലൈൻ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ, അതായത് സോറി സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് ഈ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിനെയും ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ആ സൈഡിനെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പറയും സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ
the CIRCLE, circle of illumination. ILLUMINATION. Circle of illumination. ILLUMINATION. P side ആണ്. This side gets light. Okay. As the earth is spherical, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബ് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ as the earth is spherical in shape, this side only gets light from the sun. And this side does not get light. ഇവിടെ light കിട്ടില്ല. And here is dark and here has light. And the faces of the part of the earth or portion of the earth faces the sun has light എപ്പോഴാണ് ഉള്ളത്? Now it is day now. Here is day and here is darkness at night. അല്ലേ? ഇരുട്ടപ്പോഴും രാത്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഡേയും നൈറ്റും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. Okay. So as the earth moves on its axis always, and as it has spherical in shape, when it moves, sometimes one side of the earth only gets light at a time. ഒരു പ്രാവശ്യം, അതായത് ഒരേ സമയത്ത് ഭൂമി മൊത്തം പ്രകാശം കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഇതിന് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും, അടുത്ത സൈഡിൽ വെട്ടമുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് കോസസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ രാവും പകലും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത്. So can you say which movement of the earth causes day and night? It is rotation. And see, ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും circle of illumination. അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ earth, here you can see one line. This is the axis of the earth. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോബിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആക്സിസ്. ഇത് നമ്മൾ പറയും നോർത്ത് പോൾ. മുകൾ ഭാഗത്തിന് നോർത്ത് പോൾ, ഹിയർ സൗത്ത് പോൾ, താഴത്തെ ഭാഗം അല്ലേ? പോൾ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾ, രണ്ടറ്റങ്ങൾ. ദിസ് ഈസ് നോർത്ത് പോൾ, ദിസ് ഈസ് സൗത്ത് പോൾ. ഇതാണ് ആക്സിസ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ദിസ് സൈഡ് ഹാസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് അതർ സൈഡ് ഹാസ് ഡാർക്ക്. പിന്നെ ഇത് അടുത്ത റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ഈ സൈഡ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോകും. അപ്പൊ അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് we have day and night. Okay. Here and one more picture is there. I have shown you know illumination, inclination of the earth axis ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ how do we have day and night? Do you understand? Yeah. The earth is always moving on its axis. That movement is rotation. While it is rotating, one side of the earth only gets light as it has spherical shape. അല്ലെങ്കിൽ സ്പെരിക്കൽ അല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതർ സൈഡ് ഈസ് അവേ ഫ്രം ദ സൺ. ആൻഡ് ദ പോർഷൻ ഓർ പ്ലേസ് അവേ ഫ്രം ദ സൺ ഹാസ് ഡാർക്ക്നെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നൈറ്റ്. ആൻഡ് the portion or place of the earth faces the sun gets light and there is day. This is how we have day and night. Okay. So day and night is caused by which movement of the earth? Rotation. കേട്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പഠിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ. Let us draw that diagram. Okay. Important latitudes you have studied. Latitudes ഒക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. So this is the equator സെന്ററിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ one more line, that is the Tropic of Capricorn. Here the Tropic of Cancer. ഇവിടെ Tropic of Cancer, അതായത് നോർത്ത് പോളിന്റെ ഇതിൽ വരും. പിന്നെ this is the axis of the earth, inclined line അല്ലേ? നേരെ ഇത് നോർത്ത് പോൾ, ഇത് സൗത്ത് പോൾ അല്ലേ? This is Tropic of Capricorn. Okay. CAPRICORN. This is Tropic of Cancer. Okay. And this is equator. 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 Children,
here it forms a, you can see the axis of the earth, which is an imaginary line. This axis, it is an imaginary line, makes an angle of 66 half degree. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 66 half degree. അതുപോലെ തന്നെ here and here also, here 23 half degree. ഈ orbital plane അതായത് ഇത് axis and here makes there forms a plane with the orbit. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 half degree with its orbital plane. അതായത് this one orbit, അതായത് ഭൂമി ആ ഓർബിറ്റിലാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇതാണ് ആ ആക്സിസ്. സോറി, this is the angle 66 half degree, makes an angle of 66 half degree and the plane formed by the orbit നമ്മൾ പറയും ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഇതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, ഇക്വേറ്റർ, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, പിന്നെ ആർട്ടിക് സർക്കിളും അന്റാർട്ടിക് സർക്കിളും ഈ രീതിയിൽ വരും. ആർട്ടിക് സർക്കിൾ, അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ what do we have studied today? We were studying about the rotation, the movement or motions of the earth, and we have studied two types of motions. അല്ലെങ്കിൽ earth moves in two ways. One is rotation. What is rotation? Rotation is the movement of the earth on its axis. ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും rotation. And the second movement എന്താ? It is revolution. What is revolution? Revolution is the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit. ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റി ഒരു പ്രത്യേക പാതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയും revolution. REVOLUTIO. ഇനി because of rotation we have understood how do we get day and night. അപ്പോൾ ഭൂമി എങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ one side of the earth only gets light at a time as it is spherical in shape. അപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ആയിരിക്കും. ലൈറ്റ് കിട്ടാത്ത അതർ സൈഡിൽ ഡാർക്ക് or it will be day. Children, suppose the earth is not, suppose what would happen if the earth did not rotate? Suppose ഭൂമി ആ കറക്കം നിർത്തി, what would happen? എവിടെ വെച്ചാണോ നിർത്തുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് always will be day. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ പോർഷന് സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് it will be day and thus bringing continuous warmth. നമ്മുടെ ചൂട് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ, സൂര്യനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ചൂടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം പകല് ചൂടുണ്ടാവും അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം ചൂടായിരിക്കും. And what would happen at the other side? The other side will be darkness or the other side will be get continuous warmth. അവിടെ മുഴുവനും always will be dark. രാത്രി മാത്രമായിരിക്കും, ഇരുട്ടായിരിക്കും, പിന്നെന്തായിരിക്കും, ഭയങ്കര തണുപ്പുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ? ഓൾവേസ് ഡേ ഓൾവേസ് നൈറ്റ് അങ്ങനെ ആവില്ല അല്ലേ നമുക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീം, ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് ആൻഡ് ലൈഫ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഹാപ്പൻ ഇൻ സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ഭൂമി ഇങ്ങനെ സ്വയം അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡേയും നൈറ്റും മാറി മാറി വരുന്നത്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അതുകൊണ്ടാണ് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, you should read page number 18 and 19 very well. Stay healthy. We can continue in the next class. Thank you.